ప్రీవియస్ క్లాస్లో స్టేర్ కేసెస్ మనం ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలని చూసాం, అది కూడా స్ట్రైట్ది మాత్రమే చూసాం. అండ్ విల్ సీ రిమైనింగ్ థింగ్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది న్యూ, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద architectural, click on OK. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం స్టేర్ కేసెస్ స్ట్రైట్గా ఏ విధంగా డ్రా చేయాలని మాత్రమే చూసాం, రైట్? సో సర్క్యులర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డన్. అండ్ ఇక్కడ మనకు సెమీ సర్క్యులర్ ఉంది అండ్ ఎల్ షేప్, యూ షేప్, విల్ సీ. సో ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది సెంటర్ అండ్ స్పైరల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకు విడ్త్ అనేది ఎంత కావాలి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ ద కన్స్ట్రెంట్స్, సో వీ కెన్ యాక్టివేట్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ ఆల్సో. జస్ట్ క్లిక్ ద సెంటర్ పాయింట్. సి సెంటర్ పాయింట్ నుంచి మీకు ఎంత డిస్టెన్స్, లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ 3 feet డిస్టెన్స్. సో ఆటోమేటిక్గా నాకు ఎంటైర్ స్టేర్ కేస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓకే బటన్. ఫినిష్ టు ఎడిటింగ్ అనేది క్లిక్ చేస్తాం. సో ఒకవేళ see here, it's done. I'm moving on to the 3D view. So I want to change the staircase orientation. So select చేసేసి edit staircase అండ్ ఇక్కడ మీకు పైన ఫ్లిప్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ద ఫ్లిప్, సో ఆటోమేటిక్గా మనం పొజిషనింగ్స్ అనేది చేంజెస్ చేసేసుకుంటాం. లైక్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓకే బటన్. సో అగైన్ ఈ రైలింగ్ ప్లేస్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లేస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్, రైట్? సో ఈ విధంగా గ్లాస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అగైన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చూసాం. సో ఈ విధంగా వీటిని ఏ విధంగా చేంజెస్ చేసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దిస్. ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది కలర్స్. కానీ ఈ సైడ్ మనకు గ్లాస్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ అవ్వలేదు. ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇట్ టు ది పైప్. సో ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్, సో ఇంకా లెంత్ కావాలి, పుష్ కావాలనుకుంటే వీ కెన్ యాడ్ ఓవర్ హియర్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ ఫిల్. సో దిస్ ఈస్ ది స్పైరల్. అండ్ మనకు ఇక్కడ ఇంకొకటి ఎల్ షేప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది యూ షేప్ అనేవి ఉన్నాయి. గో ఫర్ ది స్టైర్ కేస్ అండ్ గో ఫర్ ది ఎల్ షేప్. డైరెక్ట్గా ఎల్ షేప్ డ్రాప్ చేసుకోవడమే. యూ షేప్ కావాలంటే యూ షేప్ని డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. ఫినిషింగ్ చేస్తున్నాం. సో హలో 3Dలో చూసామంటే ఈ విధంగా 3Dలో వ్యూ అనేది కనిపిస్తుంది, లైక్ దిస్. సో ఆటోమేటిక్గా ఇది నాకు యూ షేప్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎల్ షేప్ ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ పిక్ అండ్ ప్లేసెస్ అనమాట. లైక్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది స్ట్రైట్ వన్, మనం మళ్ళీ యూ షేప్ కాబట్టి యూ షేప్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు స్ట్రైట్లో. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్. సో ఇవి కాకుండా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, సో గో ఫర్ ది క్రియేట్ స్కెచ్. అండ్ ఫస్ట్ బౌండరీ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాము. సో బౌండరీ అనేది హౌ ఎవర్ యూ వాంట్, లైక్ ఐ గో ఫర్ ది ఫస్ట్ arc shape from here to here. I am going to create. So totally 18 staircase and 18 risers and వస్తున్నాయి. How much bending you want. Okay. So after that, so again ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆర్టిస్ట్లోకి వెళ్ళేసి ఐ టేకింగ్ ద వన్ రిఫరెన్స్ ప్లేన్. Okay. So come back to the our model. Just select this and go for the pick mirror. ఆపోజిట్లో వచ్చేస్తుంది. సో ఆ తర్వాత ఈ రిఫరెన్స్ లైన్ని రిమూవ్ చేసేసుకోండి.
టోటల్ ఇక్కడ మనము 18 రైజర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేయాలి. ఇప్పటివరకు మనం ప్లేస్ చేసేది ఓన్లీ బౌండరీ, దీస్ ఆర్ ది. జస్ట్ గో ఫర్ ది రైజర్. సో రైజర్ని యూజ్ చేసి, అండ్ హియర్ మీకు ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు స్ట్రైట్గా కావాలా, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ హియర్ లైక్ యాజ్ ఏ ఆర్క్ షేప్, సో మనకి ఎలా కావాలంటే ఆ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ లైనే యూజ్ చేస్తున్నాను, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ లైన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి 17 రిమైనింగ్. ఓకే, సో అగైన్ ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు పిక్ లైన్ అనేది ఉంది, పిక్ లైన్ కావాలంటే పిక్ లైన్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద ఆర్క్ షేప్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ద ఆర్క్ షేప్ ఆల్సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ లైక్ దిస్ వన్. 16 రిమైనింగ్. అండ్ ఇప్పుడు పిక్ లైన్లోకి వెళ్ళేసి ఐఎమ్ గివింగ్ ద వాల్యూ లైక్ 2 feet. ఎవ్రీ 2 feet ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ అవుతుంటుంది. అండ్ బాటమ్ సైడ్లో మనకు రిమైనింగ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. లైక్ దిస్. సో 5 రిమైనింగ్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ లీవ్ దట్ వన్ ఆల్సో, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. అండ్ ఇక్కడ మనకు ట్రిమ్ ఆర్ ఎక్స్టెండ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ బౌండరీ లైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత జస్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ దిస్. రిమూవ్ అయిపోయిందా? సో go for the trim or extend, select the boundary and select the razors. ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ట్రిమ్ ఆర్ ఎక్స్టెండ్ అనేది చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు గ్యాప్ అనేది ఉంది, ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ఫినిష్ హియర్, ఇది మనకు టాప్ నుంచి బాటమ్ కిందికి ఉంది, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఫ్లిప్పింగ్, బాటమ్ టు టాప్ వెళ్ళిపోతుంది. అందుకోసమే బాటంలో నాకు నెంబర్ 1 అండ్ టాప్ సైడ్లో నెంబర్ 13. ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద ఫ్లిప్పింగ్, టాప్ సైడ్లో నెంబర్ 1 స్టేర్ కేస్ అండ్ 31. ఇలా విధంగా ఓరియంటేషన్ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓకే, ఫినిష్ బటన్. అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కార్నర్ ఉంటుంది, సింగిల్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ఉంటుంది. కార్నర్ అంటే మనకి ఏవైతే ఎక్స్టెన్షన్ పార్ట్స్ ఉంటాయో అవి రిమూవ్ అయిపోతాయి. లైక్ సి ఈ విధంగా స్టేర్ కేస్. సో ఒకవేళ నాకు రైజర్స్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ థ్రెడ్స్ మాత్రమే కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా కూడా మళ్ళీ మనం మాడిఫై అనేది చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ అప్లై ద మెటీరియల్ ఆల్సో. అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ గ్లాస్, సో ఇక్కడ మనకు గ్లాస్ రైలింగ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. అండ్ దిస్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్, గో ఫర్ ది టైప్ సెలెక్టర్. సో మనకి ఏవి కావాలంటే ఇవి చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎక్కువగా ఇవి ఇంటీరియర్ బేస్లో యూజ్ చేస్తూ వస్తాం మనం, ఇంటీరియర్ టైప్ ఆఫ్. ఓకే, సో అదేవిధంగా మనకు ఒకవేళ కొన్ని లైక్ ఫర్ సపోజ్ హియర్ వి హ్యావింగ్ ద కమర్షియల్ వాల్స్కి ఎక్స్టీరియర్లో యూజ్ చేసేవి కొన్ని ఉంటాయి, స్టేర్ కేసెస్. బౌండరీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ హియర్ like this, one line. I'm selecting this, go for the mirror draw axis, డ్రా చేస్తున్నాను, ఆపోజిట్లో ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఏది రాసాడో జస్ట్ ఫర్ ది రిఫరెన్స్ కోసం మాత్రమే డ్రా చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దట్. ఓకే, సో లైక్ హియర్ ఇక్కడ మనకు బోత్ సైడ్స్ ఆర్క్ షేప్ అనేది యూజ్ చేసాం, అండ్ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద బోత్ సైడ్స్ లైన్స్ ఓన్లీ. ఇది బౌండరీ మాత్రమే. గో ఫర్ ది రైజర్. సో రైజర్లో మీకు ఏ విధంగా కావాలి, ఆర్క్ షేప్ కావాలంటే డైరెక్ట్గా ఆర్క్ షేప్ని యూజ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం. ఓకే, దెన్ గో ఫర్ ది పిక్ లైన్ మెథడ్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద వాల్యూ. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద 2 feet వాల్యూ. సో 2 feet అనేది చాలా చిన్నగా ఉంది, ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు ది రిప్రజెంటేషన్. సో నేను దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తూ వస్తున్నాను. 5 రైజర్స్కే సరిపోయింది, లేదంటే 2 ఇచ్చేద్దాం. I'm just removing this, go for the riser, arc shape, starting point to ending point, bending radius, pick line method, riser lo pick line.
సో మీరు తీసుకునేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి వెదర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ రైజర్ ఆర్ బౌండరీ. సో కంపల్సరీగా అది రైజరే అయి ఉండాలి. ఐఎమ్ గివింగ్ ఏజ్ 2 feet ఓన్లీ. సో ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ మనకి కింద రిమైనింగ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. having the 4 remaining like this. So now coming to the trim or extend multiple, select this boundary and select all these risers, and again select this boundary and select all this, and పైన ఇక్కడ మనకు గ్యాప్ అనేది ఉంది, రైట్. సో ఫర్ దిస్ జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది కార్నర్. ఫస్ట్ రైజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సింది ఏంటి, బౌండరీ. కాబట్టి జస్ట్ యూజ్ దిస్ అండ్ దెన్ బౌండరీ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ బౌండరీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇది చేస్తే ఇది కూడా అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసింది జస్ట్ ఫిల్లింగ్ ద గ్యాప్. ఫినిషింగ్ like this. Okay, I'm just flipping this one. Go for the finish. So it's taking the processing. So ఇక్కడ చూడండి మనకు ప్రాసెస్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. 38%, 40%, 45% ఆ విధంగా ప్రాసెసింగ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. Once it's done, then you can see in 3D. Like this. Okay, so it is from the level 1 to level 2 height. So ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. These are the staircases. సో మనకు ఎటువంటి స్టేర్ కేస్ కావాలన్నా సరే యూ కెన్ క్రియేట్ ఓవర్ హియర్. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేర్ కేసెస్ నేను సెట్ చేయాలి, క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకున్నా సరే ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ది స్టేర్ కేస్. ఓకే, సో ఒకవేళ మిడ్ ల్యాండింగ్ ఇవ్వాలన్నా సరే యూ కెన్ అరేంజ్ ద మిడ్ ల్యాండింగ్, అండ్ సపోర్ట్స్ ఇవ్వాలన్నా సరే యూ కెన్ అప్లై ది సపోర్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టేర్ కేస్. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ది ర్యాంప్. సో జనరల్గా ఈ ర్యాంప్ అనేది ఎక్కువగా హాస్పిటల్స్లో యూజ్ చేస్తుంటారు, రైట్. సో ఆ హాస్పిటల్స్ ర్యాంప్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం. గో ఫర్ ది ర్యాంప్. సో ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ లైన్ ఆర్ ఆర్క్ షేప్ ఇవి రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఫినిషింగ్. సో ఇట్స్ డన్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ మనకి చూడడానికి సౌత్ ఎలివేషన్లోకి వెళ్తున్నాను. సో ఫర్ ది ఈస్ట్ ఎలివేషన్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా టాప్ లెవెల్ వరకు రావాలి కదా, బట్ ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్ అప్ టు ది టాప్ లెవెల్. వెన్ ఐ సెలెక్ట్ ద రేజర్ లైక్ ర్యామ్, ఇక్కడ నాకు టాప్ లెవెల్ వచ్చేసి level 2 అనేది ఉంది. వై ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ కెన్ ఎడిట్ ఫ్రమ్ ది హియర్. సో ఇక్కడ నాకు షేప్ వచ్చేసి థిక్ అనేది ఉంది. ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ ఇన్ టు ది సాలిడ్. అప్లై, కింద ఫ్రేమింగ్ అనేది రిమైనింగ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో కానీ ఇది మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, కానీ నాకు ఏదైతే డెప్త్ ఉందో ఆ డెప్త్ అనేది ఇక్కడ అప్లై అవ్వట్లేదు, రైట్. సో సీ హియర్ ర్యాంప్ మ్యాక్సిమం స్లోప్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ 1. నౌ సీ ఎగ్జాక్ట్ 1. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు మల్టిప్లికేషన్ అనమాట, 1/1 = 1. సో ఒకవేళ నేను ఇక్కడ 10 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అప్లై, సో ఇక్కడ మనకు స్లోపింగ్ అనేది తగ్గుతుంది చూడండి. ద స్లోపింగ్ వాల్యూ విల్ బి డిక్రీస్. ఓకే, సో ఎక్కువగా ఈ స్లోపింగ్ అనేది మన కమర్షియల్ మాల్స్కి లైక్ పార్కింగ్ ఏరియాలో, ఎంట్రన్స్ అండ్ ఎగ్జిట్ పార్కింగ్ ఏరియాస్లో ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు. ఆర్ ఎల్స్ హాస్పిటల్స్ రోపింగ్లో. హాస్పిటల్స్లో అయితే ఇలాంటివి చాలా తక్కువ, ఎందుకంటే సర్క్యులర్ షేప్లో కూడా ఉండొచ్చు. సో డిపెండ్స్ ఆన్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనకు వర్కింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. లైక్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యాజ్ ఎ 1, సో ఐ డోంట్ వాంట్ ది సాలిడ్, ఐ వాంట్ ది థిక్ ఓన్లీ. అప్లై. సో ఓన్లీ నాకు థిక్నెస్ మాత్రమే వస్తుంది. సో ఏదైతే బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ ఏరియా ఉందో ఆ బ్యాక్ ఫిల్ అంతా కూడా ఎంటీగానే ఉంటుంది మనకు, రైట్. సో అండ్ వాట్ ఈస్ ద థిక్నెస్ ఓవర్ హియర్?
it's showing as a 3 inches. I am taking as a 5 inches thickness. సో ఈ విధంగా మనకు స్లోపింగ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ 3D, స్లోపింగ్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. లైక్ దిస్ వన్. ఒకవేళ నాకు ఆర్క్ షేప్ స్లోపింగ్ అనేది కావాలి, లైక్ ర్యాంప్స్ అనే ఆర్క్ షేప్లో కావాలి. సో ఫర్ దట్ యాక్చువల్లీ వాట్ వీ డూ హియర్, ఐఎమ్ గో విత్ ది ఫస్ట్ కాలమ్స్ని ప్లేస్ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ వన్ కాలమ్ హియర్. So up to some distance we'll place. Just check it out. Go for the annotate, align. So from this center point to this center point, it's almost having the 14 feet. Okay. So just I'm selecting this one. So almost 10 feet, 6 inches, 10 and a half inches ka use chestam. Now coming to here, go for the flooring, floor architecture ni use chesi. I'm using the arc shape from this point to up to this point, bending here. Again from here to here, like this. And for the line, I am creating this line. సో మొత్తానికి వచ్చేసింది. నాకు మొత్తానికి అవసరం లేదు కదా, ఓన్లీ ఈ కార్నర్స్లో మాత్రమే బౌండరీ కావాలి. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఫినిషింగ్ దిస్. అగైన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ మనకు మోడిఫై సబ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఉంటుంది. వై ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ వన్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇట్స్ ఇట్ బాటమ్ and that too it is the 12 inches. నాకు ఇంత అవసరం లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద ఎడిట్ టైప్, డూప్లికేట్ ర్యాంప్ అనే పేరుతో ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద 3 inches ఓన్లీ థిక్నెస్. 3 inches వచ్చేసింది. సో ఒక సైడ్ వచ్చేసి బాటంలో ఉండాలి, ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి నాకు 5 feet హైట్ ఆర్ ఎల్స్ 10 feet హైట్లో నాకు రిప్రజెంటేషన్ కావాలి. సో గో ఫర్ ది లెవెల్ 1, సెలెక్ట్ ద ఫ్లోర్ and modify slab elements. మొత్తం అంతా మారిపోతుంది కదా, బోత్ సైడ్స్ ఇట్ విల్ బి చేంజ్. నాకు బోత్ సైడ్స్ కాదు, ఓన్లీ ఒక సైడ్ మాత్రమే చేంజెస్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వై ఐమ్ యూజింగ్ ద సబ్ ఎలిమెంట్స్. సో సబ్ ఎలిమెంట్స్ యాక్టివేట్ చేసిన వెంటనే ఐ సీ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్స్. ఓకే, సో జస్ట్ ఈ స్క్వేర్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు 0 అని కనిపిస్తుంది. లైక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ 10 feet height. Again, if I click here, 10 feet height. See? If I say in 3D, change the sloping. So నాకు ఇంత స్లోపింగ్ అవసరం లేదు, 5 feet వరకు మాత్రమే స్లోపింగ్ కావాలి. జస్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ sub elements. I am using the 5 feet here, 5 feet. Go for the 3, up to the 5 feet వరకు వచ్చేస్తుంది. సో ఈ కాలమ్ హైట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా తగ్గిస్తున్నాను, -5 feet. సో లైక్ దిస్, -5 feet కి తగ్గిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ అగైన్ గో ఫర్ ది లెవెల్ 1. సో అగైన్ ఇదే ఫ్లోర్ని డ్రా చేసుకుంటున్నాను విత్ ద ర్యాంప్, స్ట్రైట్ లైన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అగైన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఆర్ ఎల్స్ సమ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఆ తర్వాత కావాలంటే మళ్ళీ స్లోపింగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. క్లోజ్ ద పాయింట్స్. సో లేదు వీటి హైట్ పెరగాలి, సో ఆపోజిట్లో క్లోజ్ చేయలేదు. క్లోజ్ ద పాయింట్స్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్,
It's directly going to the slab only. I'm taking up to the 5 feet entire element. కాకపోతే ఇది స్లోపింగ్ కూడా కావాలి నాకు, రైట్? సో గో ఫర్ హియర్, but it's not representing. So the view range is very high. So that's why go for here. Okay. So I'm making as a 0 only. First select it, sub elements. Here I'm making as a 5 feet. Here also we'll consider as a 5 feet. Modify sub elements, select it. I'm go for the 10 feet here. For this one also I'm making as a 10 feet here. Now see. Okay. So depends on that. ఈ విధంగా ర్యాంప్ కూడా డిజైన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనకు బోత్ సైడ్స్ వాల్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ క్రియేట్ ద ర్యాంప్స్ అండ్ రైలింగ్స్, సారీ స్టేర్స్. ఓకే, సో రైలింగ్స్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ స్టేర్ కేసెస్. సో డైరెక్ట్గా అవే రైలింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంటాయి, రైట్? స్కెచ్ ఫర్ ది పాత్. సో యాజ్ పర్ ది స్టేర్ ర్యాంప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ది ర్యాంప్ హియర్. సో మనకు వీటిల్లో అన్ని కూడా డ్రా యాక్సెస్లు సేమ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో లైన్ ఉంటుంది, రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది, పాలిగాన్ షేప్స్ ఉంటాయి, సర్క్యులర్ షేప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆర్క్ షేప్స్ ఉంటాయి, పిక్ లైన్ మెథడ్ ఉంటుంది, అన్నీ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. సో ఒకవేళ నాకు ఈ విధంగా కావాలి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫినిష్. సో ఇది ఎడ్జెస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు బిల్డింగ్స్కి. సో డిపెండ్స్ ఆన్ వర్కింగ్ అండ్ సి లైక్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ చేంజ్. ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఇవి అన్నింటినీ కూడా మాడిఫికేషన్ అయితే చేసుకుంటూ వచ్చేయచ్చు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ర్యాంప్స్ అంటాము. So and next we'll see the, already we have done the text. Right? Now we'll see the rooms, room and areas. సో దీనికోసం నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జిస్టెడ్ ప్లాన్ని లోడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో ఆల్రెడీ నిన్న మనం ఇది చేసిన ప్లాన్. We have done all the columns, floors and staircases, right? Yesterday we have done this one. Okay. సో నవ్ ఇప్పుడు దీనికి ఏంటి మనకు కావాల్సింది, రూమ్స్ కావాలి. కానీ ఇక్కడ మనకు రూమ్స్ అనేవి లేవు కదా. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద రూమ్స్ హియర్. సో ఇందులోనే రూమ్స్ అనేవి నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. లెవెల్ 1లో ఉన్నాను ప్రెసెంట్. గో టు ది వాల్. సో క్రియేటింగ్ విత్ ది 8 inches wall only. So from this point the, so if when you press the space bar నాకు ఓరియంటేషన్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది like this. Again from here to, you can go up to this. So we can create from here to, okay. So like this I have the rooms. సో ఇవే రూమ్స్ నేను అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా కాపీ చేసుకున్నాను. సెలెక్ట్ ఆల్ ఇన్స్టెన్స్ విజిబుల్ ఇన్ వ్యూ, Ctrl C and Ctrl V. Go for the paste, align to the selected levels. So from the level 2 to 6 floors.
సో మనకు అన్ని లెవెల్స్లో కూడా కాపీ అయిపోతాయి సేమ్. ఒకవేళ చేంజెస్ కావాలనుకుంటే అగైన్ యూ కెన్ మేక్ ద చేంజెస్. సో నో ప్రాబ్లమ్. జస్ట్ గో ఫర్ ది 3D. టాప్ ఆఫ్సెట్ 0. ఇక్కడ టాప్ ఆఫ్సెట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. సో దట్స్ వై షోయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Level 6, the top offset should be the 0. Okay. సో అప్ టు లెవెల్ వరకు మాత్రమే ఇచ్చేసాను. సో లేదు నాకు లోపల కూడా కావాలి. సో అనుకుంటే అగైన్ యూ కెన్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది వాల్స్. సో లెవెల్ 1లోకి వెళ్ళేసి అన్ని వాల్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని సో యూ కెన్ గివ్ అప్ టు ది 7th లెవెల్. యూ కెన్ గివ్ అప్ టు ది 7th లెవెల్ వరకు. సో మనకు 5 వరకు వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను రూమ్స్ని డివైడ్ చేసుకున్నాను. లైక్ జనరల్గా మనం లెజెండ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంటాం. సో ఏ రూమ్ ఏంటి అనేది. సో దానికోసం ఇక్కడ గో ఫర్ ది రూమ్స్ అండ్ రూమ్ సపరేటర్స్ కూడా ఉంటాయి. రూమ్ హియర్. ఓకే. సో బయట క్లిక్ చేసామంటే ఇట్ షోయింగ్ ఎస్ జస్ట్ నార్మల్ స్క్వేర్ బాక్స్. వెన్ యూ ప్లేస్ సమ్ పర్టికులర్ ఏరియా రూమ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. లైక్ సి ఈ విధంగా. అండ్ వైల్ యూ ఆర్ ప్లేసింగ్ దిస్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ట్యాగ్ ఆల్సో. రూమ్ అనే ట్యాగ్ నెంబర్ వస్తుంది, ట్యాగ్ నేమ్ వస్తుంది. రూమ్ 1, రూమ్ 2, రూమ్ 3, రూమ్ 4, రూమ్ 5, రూమ్ 6 అలా. దట్ మీన్స్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద ట్యాగ్ ఆన్ ప్లేస్మెంట్. ఒకవేళ నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ జస్ట్ ప్లేసింగ్ ఇయర్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు ట్యాగ్ అనేది రావట్లేదు. వెన్ ఐ యాక్టివేట్ దిస్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ట్యాగ్ రూమ్. సో ఇఫ్ ఐ డీయాక్టివేట్ దిస్ వన్ ఐ వోంట్ గెట్ ద రూమ్. సో ఇక్కడ మనకు రిమైనింగ్ అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా రూమ్ అనే నేమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. సో ఫర్ దట్ అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ప్లేస్ ద రూమ్ ట్యాగ్. ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేయచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ షోయింగ్ సేమ్. నాకు డిఫరెన్స్ అయితే ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. ఫస్ట్ ఈ లాంజ్ని నేను డిఫరెన్షియేట్ చేయాలనుకున్నా. గో ఫర్ ది రూమ్ సపరేట్, ఎందుకంటే ఇవి రెండు కూడా ఒకటే. ఇక్కడ రూమ్ని సపరేట్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైనా రూమ్ సపరేట్ కనిపిస్తుందా? యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ రూమ్ సపరేటర్ హియర్, రైట్? సో ఇక్కడ నాకు ఎటువంటి రూమ్ సపరేటర్ అయితే కనిపించట్లేదు, ఇది మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఇట్ డజంట్ హ్యావ్. సి నేను ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎంటైర్ రూమ్ వచ్చేసి రూమ్ 4, బట్ ఇక్కడ లేదు. వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ ద రూమ్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే. సో విత్ ది రూమ్ ట్యాగ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ హియర్ లైక్ దిస్. రూమ్ 8 అనే పేరుతో ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. నౌ ఒకవేళ రూమ్ చేంజెస్ అనేవి కావాలి, ఎస్ వీ కెన్ ఎడిట్ దిస్ నేమ్స్. జస్ట్ ఇక్కడ నేను కర్సర్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ద వన్ క్రాస్ మార్క్, రైట్? జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్. ఆ క్రాస్ మార్క్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకి ఎంటైర్ రూమ్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నాకు రూమ్ నేమ్ అండ్ రూమ్ నెంబర్ ఇవి రెండు మాత్రమే చేంజెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అవుతున్నాయి. బట్ యాక్చువల్లీ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ వన్. సెలెక్ట్ దిస్. యూ కెన్ గో ఫర్ ది ఎడిట్ ఫ్యామిలీ. మీరు ఈ క్రాస్ మార్క్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే యూ కెన్ ఎడిట్ ద ఇన్ ప్రాపర్టీస్. యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ హియర్. ఓకే. ఒకవేళ మీరు రూమ్ దగ్గర క్లిక్ చేశారంటే ఆ నేమ్ పైన క్లిక్ చేశారంటే విల్ గెట్ ద ఎడిట్ ఫ్యామిలీ. ఓకే. దెన్ హియర్ యూ కెన్ చేంజ్. సో జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ఎడిట్ లేబుల్. ఓకే. సో ఈ ఎడిట్ లేబుల్ దగ్గర మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏరియా కావాలంటే ఏరియా ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో మనకి ఏమేమి కావాలి, నేమ్ కావాలంటే నేమ్ ప్లేస్ చేస్తాం, నెంబర్ కావాలంటే నెంబర్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఆక్యుపెన్సీ, పెరిమీటర్, వాల్యూ ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకుంటాం. జస్ట్ అప్లై. ఓకే.
load into the project, overwrite into the existing. సో ఇక్కడ మనకు మొత్తం అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి చూడండి, everything we are getting. Okay, so if you want to change, I'm just selecting, and before that here, అండ్ ఇక్కడ మనకు లెజెండ్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి. రూమ్ లెజెండ్ అనేది ఉంటుంది. రూమ్ లెజెండ్ని ప్లేస్ చేస్తాం ఫస్ట్. అనలైజింగ్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ చూడండి, కలర్ ఫిల్ లెజెండ్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ అనలైజింగ్. సో కలర్ ఫిల్ ప్యానల్లో కలర్ ఫిల్ లెజెండ్. సో నేను దీన్ని ఇప్పుడు ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో వైల్ యూ ఆర్ ప్లేసింగ్ దిస్ వన్, యూ ఆర్ గెటింగ్ వన్ డైలాగ్ బాక్స్, చూస్ స్పేస్ టైప్ ఆర్ కాలమ్ స్కీమ్. సో ఇక్కడ నాకు ఇది ఇదైతే మనం స్పేస్ తీసుకోము. స్పేస్ అండ్ జోనల్స్ అనేవి ఎక్కడంటే మీరు ఎంఈపీలో యూజ్ చేసుకుంటారు ఈ టెర్మినాలజీ, బట్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనం యూజ్ చేసేది రూమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ గో ఫర్ ది రూమ్స్. సో కలర్ స్కీమ్ వచ్చేసి యాజ్ పర్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఎల్స్ యాజ్ పర్ ది నేమ్ అని ఇస్తున్నాం. సో ఇట్స్ క్యాలిక్యులేటింగ్. సి అన్నీ కూడా ఒకటే కలర్ చూపిస్తున్నాయి, బికాస్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఇట్ చేంజ్. అన్నిటికి కూడా రూమ్ అనేవి ఉంది పేరు, రూమ్ 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 అనే ఉన్నాయి. సో నౌ విల్ చేంజ్ దట్ నేమ్. గో ఫర్ హియర్, రూమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యాజ్ ఏ ఎండి. సో ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద కలర్. సి ఇట్స్ చేంజ్. అగైన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ this one, meeting room. Again I am selecting here CEO, right? So again I am selecting this one, pantry. Again here select corridor 1. Again select here corridor 2. Again I am selecting over here waiting hall. Okay. Reception. Like this. We have changed everything. Okay. ఇక్కడ నాకు అన్ని కూడా చేంజ్ అయిపోయి. లైక్ ఒకవేళ నాకు రూమ్ ద్వారా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ షో ద రూమ్స్ ఓవర్ హియర్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో ది రూమ్స్, ఐ వాంట్ షో విత్ ది like area or else room numbers. So for that just select the room legend. ఇక్కడ పైన మీకు edit scheme అనేది ఉంటుంది, just go for this edit scheme, and here ఇక్కడ మనకు room legends అని ఉన్నాయి కదా, and it's showing as a color with the names, and go for the area. ఓకే, నాకు ఏరియా అండ్ నేమ్స్ రెండు కావాలంటే రెండు రావమ్మా, ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏరియా ద్వారా కావాలంటే ఏరియా ద్వారా. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ అప్లై, it will show automatically. See, the colors will be also change. If I am selecting over here again scheme, so నాకు ఏరియా అవదు. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకు కలర్స్ అన్ని ఉన్నాయి, ఇలా ఉన్నాయి కదా. ఇఫ్ ఐ గో విత్ ది నేమ్స్, ఓకే ఓకే, కలర్స్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో నేమ్ ద్వారా తీసుకుంటే ఒక విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, అండ్ ఏరియా ద్వారా తీసుకుంటే ఒక విధంగా అవుతుంటాయి. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది నెంబర్స్, అప్లై, డిపెండ్స్ అనమాట మనకు ఏ విధంగా కాబట్టి ఆ విధంగా. సో జనరల్గా మనం ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ది నేమ్స్ ఓన్లీ విల్ గో విత్ దిస్. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ నేమ్స్ మళ్ళీ ఈ విధంగా ఉన్నాయి, హియర్ బిహైండ్ ద కలర్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యూ కెన్ చేంజ్. సో ఆ కలర్స్ అనేవి మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రివ్యూలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ కలర్స్. Like this we can apply. So this is called as a rooms with the tags. Okay, so area ante total area ni ikkada manam create chesukochu. Like if I go for the area here, so area plan, so ikkada area ane manam already unte teesukochu, but we are not yet created. Go for the area plan level 1. Okay, so automatically create area boundary lines assigned with the
all external walls. Yes, సి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేసింది. మీకు బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంటుంది చూడండి లైన్, రైట్? సో దిస్ లైన్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ హియర్ లైక్ దిస్. సో ఏరియా బౌండరీ ఒకవేళ కావాలనుకుంటే నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ లైక్ దిస్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లైక్ హియర్. సో ట్యాగ్ ఏరియా, ఏరియాస్ని కావాలంటే నేను ఇక్కడ ఏరియాని ట్యాగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ రీహోస్టింగ్. గో ఫర్ ది ఏరియా. సి ఏరియాలో నేను ట్యాగ్ ప్లేస్ చేస్తాను. నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఏరియాని ట్యాగ్ని ప్లేస్ చేసేసాను. దిస్ మై ఎంటైర్ ఏరియా. ఒకవేళ ట్యాగ్ కావాలంటే యూ కెన్ ప్లేస్ ద ట్యాగ్ ఆర్ ఎల్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్ఎల్ఈ మనం ఏరియా ప్లేస్ చేసాం కదా. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏరియా తీసుకునే దానికి వచ్చేసి ఏరియా ప్లాన్ అంటే మనం ఏవైతే బౌండరీస్ క్రియేట్ చేసామో ఆ బౌండరీ ద్వారా వచ్చేస్తుంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ దట్ యూ కెన్, ఆర్ ఎల్స్ మనం నో అని చేసి యూ కెన్ క్రియేట్ మాన్యువల్లీ ఆల్సో. దానికోసం ఇవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి మనకు. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ హియర్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ద డోర్స్. డోర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో go for the doors, load family. So I'm using the entire commercial only here. కమర్షియల్లో మనకి ఏవైతే డోర్స్ ఉన్నాయో ఆ డోర్స్ని మాత్రమే ప్లేస్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నాను. సో స్లైడింగ్ డోర్స్ ఆల్సో హియర్ వీ హ్యావ్. థింక్ దిస్ ఇస్ ద స్లైడింగ్ automatically. Go with the details. Here we have in the sliding. I'm using these both. So I'm placing the sliding doors. Like this we are placing the doors as well as ఇక్కడ నాకు MD room కి again I want the different doors. Go for the load family. Thumbnails I'm using here commercial only. So I'm using this, or else we have the different one. Commercial, I'm using this. So from here to up to the ending part, you can take this one. And load the doors. Like up to here one, and here also one door. ఓకే, సో ఈ విధంగా డోర్స్ అన్నీ కూడా ప్లేస్ చేసేసారు. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ నాకు ట్యాగ్స్ అనేవి కావాలి, డోర్ ట్యాగ్స్. సో డోర్ ట్యాగ్స్ కానీ లేకపోతే విండో ట్యాగ్స్ కానీ జనరల్గా మనం ట్యాగ్స్ అనేవి ప్లేస్ చేయాలి. సో హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ది ఎనీ ట్యాగ్స్. దీనికోసం ఏంటంటే జస్ట్ గో ఫర్ ది యానటేట్. ఇక్కడ మనకు కనిపించేది ఓన్లీ రూమ్ అండ్ ఏరియా ట్యాగ్స్ మాత్రమే. దీస్ ఆల్ దోస్. దెన్ గో ఫర్ ది యానటేట్ and here we get the tag by category or tag all. So if I go for the tag by category, I am placing here, or else if I placing here, if I placing the wall, anything, see ఇక్కడ 5 అని వస్తుంది. If I place here 1, if I place here 2, like ఆ విధంగా వస్తుంది అనమాట.
like I'm just creating like this. సో అంటే మనం ఏ విధంగా అయితే ప్లేస్ చేసామో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్ట్. చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్ చేసుకుని See, ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ కావాలి. like this. This అన్నిటి కూడా మనకి ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Now again I'm selecting this one, edit family. Okay. సో ఎడిట్ ఫ్యామిలీకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత 1i అని వచ్చింది. జస్ట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్, ఎడిట్ లేబుల్. సో టైప్ మాస్క్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ మనకు ఫ్యామిలీ నేమ్, సో లేకపోతే ఏరియా, లేకపోతే లైక్ కామెంట్స్, కాస్ట్, ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ హియర్ ఏరియాని మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ వన్. లోడ్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఓవర్ రైడ్ ఇన్ టు ది ఎగ్జిస్టెడ్ వన్. సి, నేను ఇప్పుడు ఏదైతే వాల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో ఆ వాల్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది ఆటోమేటిక్గా నాకు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అనేది అవుతుంటుంది. Like this. And these are the labels over here. Like this we can adjust, or else if you want to edit this one also you can, like I'm giving as a 15 number. Okay. So ఇవన్నీ ఉంచడం వల్ల ఏంటంటే విల్ గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ వ్యూ. సో నాకు ఎన్ని డోర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని విండోస్ ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ ద వాల్ ఏరియా అండ్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకు అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి. లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఎంటైర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఏవైతే రూమ్ ట్యాగ్స్ అనేది స్పేస్ చేశాను, ఇప్పుడు రూమ్ ట్యాగ్స్ అన్ని తీసేసాను. గో ఫర్ ది యానోటేట్, గో ఫర్ ది ట్యాగ్ ఆల్. సో ఈ ట్యాగ్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? సో ట్యాగ్ ఆల్ నాట్ ట్యాగ్. సో అది ఏరియా ట్యాగ్స్ కావచ్చు, డోర్ ట్యాగ్స్ కావచ్చు, సో క్లౌడ్స్ రూమ్ ట్యాగ్స్ కావచ్చు, అండ్ ఇక్కడ నాకు స్టేర్ ల్యాండింగ్ ట్యాగ్స్ కావచ్చు, స్టేర్ రన్స్ కావచ్చు, స్టేర్ సపోర్ట్స్ కావచ్చు, వాల్ ట్యాగ్స్, విండో ట్యాగ్స్. ఈ విధంగా నేను స్టేర్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఐ డోంట్ వాంట్ ద స్టేర్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అప్లై బటన్. సి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ ఇట్. సో ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది ఇంక్లూడ్ ఎలిమెంట్స్ లింక్ ఫైల్స్, ఒకవేళ మనకి ఏమైనా సరే లింక్ ఫైల్స్ ఉంటే అవి కూడా యాడ్ అయిపోతాయి ఇక్కడ. సో హియర్ వి హ్యావ్ ద లాడర్. సో హారిజంటల్ ఆర్ వర్టికల్, ఏ విధంగా కావాలి మీకు, జస్ట్ అప్లై ఇట్. సో ఈ విధంగా ఈచ్ అనేది ఇంక్లూడింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ది లింక్ అనేది కావాలంటే ఇది రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కరెంట్ వ్యూ. ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం అన్నిటి కూడా ఇక్కడ ఈ విధంగా ట్యాగ్స్ చూపించామని చెప్పి చూపించేస్తున్నాం. లైక్ దిస్. సి, 3, 1, 2. సో ఇవి ఏరియాస్ కోసం ఇచ్చాం. ఇక్కడ మనకు ఎటువంటి ఏరియా అనేది లేదు కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా కనిపించట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు హియర్. అగైన్ ఇక్కడ నాకు ఏరియా అని కనిపిస్తుంది కదా, లోడ్ ఇన్ టు ప్రాజెక్ట్, ఓవర్ రైడ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. సో జస్ట్ ఇక్కడ మనకు రిఫ్రెష్ అనమాట. ఇది ఇందాక ఏరియా అనేది ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ ఏరియాని మళ్ళీ ఇక్కడ మనం రిఫ్రెష్ అనేది చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రూమ్ ట్యాగ్స్. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం సబ్మిషన్ చేయాలి, సైట్ వర్క్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకు కావాలి, వర్కింగ్ లేడనే కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ లైక్ దిస్. సో మనకు రూమ్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. వీటికి మళ్ళీ షెడ్యూల్ అండ్ క్వాంటిటీస్ కూడా వస్తాయి. జస్ట్ హియర్ ఆర్ ప్లేసింగ్ ద డోర్స్ అండ్ విండోస్ క్వాంటిటీస్ మాత్రమే, అండ్ ఇక్కడ ఏరియా అనేది మాత్రమే డిఫైన్ చేస్తున్నాం. అగైన్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద షెడ్యూల్ అండ్ క్వాంటిటీస్ కూడా వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఎంటైర్. సో స్టేర్, ర్యామ్, రూమ్స్, ఏరియా అండ్ ట్యాగ్స్.